Benji is going to be bar mitzvah next Shabbat. Aliyah was last year on this parasha. Jack was 5 years ago on this parasha. So let's see how can I remember the Torah. Pages 65 to 105 in the blue Siddur. Please rise. Page 65, Benzi, bevakasha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasach vivina le'achin ben yom u'ben laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani ben chorin. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeh achirim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish harumim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam raka haaretz al hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hameichim mitzadei gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam orzer Yisrael bigvura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ocher Yisrael b'tifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten le'yaev koach. You may be seated. Udnenu hayom uvechol yom lechanu chesed urachamim ve'einecha uve'nei kol ro'enu v'tigmelenu chesadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chesadim tovim le'amo Yisrael. Page 66. Ashrenu she'anachnu mashkimim u'ma'arivim erev haboker umrim b'mayim b'kol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai echad. Kadesh Shemcha al makdishei shemecha ve'kadesh et shimcha be'olamecha. Uvishuatcha tarim v'tegbia karnenu. Baruch atah Adonai mekadesh et shimcha barabim. Yehi l'ratzon b'reifecha Adonai Eloheinu Elohei avotenu sheyibanei beit hamikdash b'mehera v'yameinu v'ten chilkenu v'toratecha v'sham navatecha b'mehera kimei olam v'chanim kadmoniyot. Kaddish the Rabbanan on page 71. Mourners, kindly please rise. יתגדל ויתקדש מרבה, בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעולמה, ואמרו אמן.
על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועל כל מאן דיעסקין באורייתא די ויתרא הדין ודי וכל אתר ואתר ילהון ולכון שלמה רבה חינה וחיסדא ורחמין וחין אריכין ומזון הרוויחה ופורקנה מן קדם אבוד וישמעיה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. page 72. היום יום שבת קודש. Next page I will do. I forgot that you are before Rosh Hashanah, so it's about 6 weeks we do. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה בו. Page 80, we do it every morning and evening, additional between last Wednesday and Hoshana Rabbah, the 7th day of Sukkot. Page 80, לדוד אדוני אורי ואישי. קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. page 81. מזמור שיר תנ"ך בבית לדוד. למען יזמך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. Mourner's Kaddish on page 82. יתגדל ויתקדש מרבה ויולמד יברח ירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיית כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחת ונחמת דמירן בעולמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please rise together, page 83 for פסוקי דזמרה. ברוך שאמר גו. ברוך שאמר והיה העולם. ברוך עושה בראשית. ברוך גוזר מקיים. ברוך מרחם על הבריות. ברוך לעד וקיים לנצח. ברוך פודה ומציל. ברוך מלך משובח ומפאר את שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. You may be seated, page 84. We go page by page. כי כל אלוהי העמים אלילים ואדוני שמיים עשה. רוממו אדוני אלוהינו וישועתו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. אדוני יושיע המלך יעננו ויום קורנו.
ואני וחסדך והבטחתי וגלי בי משועתך אשר אדוני כי גמל עלי. Page 87. שגיאות מי יבין גם זרעו יהיו לרצון יהיו לרצון אמרי פי הגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי. פודה אדוני נפש עבדיו ולא יאשמו כל חסוסים בו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו יעשה ידינו כוננו. אורך ימים אשביעהו ורחהו בישועתי. אורך ימים אשביעהו ורחהו בישועתי. בית ישראל ברכו את אדוני מקרבה. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני, יהוד אדוני ברכו את אדוני. ברוך אדוני מציון שכן ירושלים, hallelujah. Please rise together, page 92, page 92 for the great Hallelujah. נותן לכם לכל בשר כי לעולם חסדו. הודו לעולם שמיים כי לעולם חסדו. You may be seated, page 93, we go page by page. יהי חסדך אדוני עלינו כי אשר ייחלנו לך. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. עדותיך נאמנו מאוד, לבנך נהג הקודש, אדוני לאורך ימים. אדוני יושיע, המלך יעננו ויום קורנו. Ashley on page 96. תהילת אדוני ידבר פי, יברך ובשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה.
Baruch Adonai Leolam, Elohai Tzion, Ledor Vador, Hallelujah. בונה ירושלים, אדוני, זה נפל ישוע. לא אסכן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרבו, הללויה. לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. כל הנשמה תל הללויה, הללויה. כל הנשמה תל הללויה, הללויה. Please rise together, page 100, the final paragraph. וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כמו הארץ, אמן ואמן. ומצאת את לבבו נאמן לפניך, כמו אבן במים עזים. ויאמינו באדוני ומשה עבדו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ויום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. נשמת כל חי תברך את שמך. You may be seated, page 104. ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. אל תעצומות עוזרה, הגדול הכבוד שמך, לנצח ורע נורותיך, המלך היושב על כיסא רם הנישא. Shekoyach Benji, Kentor Beren, page 105, middle of the page, Shochen Ad. שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאוה תהילה, בפי שרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלץ ולקלט, על כל דברי שירות ותשבחות,
דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו העולם. מרחות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרו, מלך אלכי העולמים, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך ינוסי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעולם לעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשו בריחו לילה מן כל בירה ושירתה תושבחדה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. ברכו את אדוני ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, הכל יודוך והכל ישבחוך. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נעזבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור רעה, והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 לי. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. כולם אהובים, כולם ברורים,
כולם גיבורים וכולם עושים בימה ובירא רצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה בשירה ומזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחרונים ואומרים בהירה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברש גדול מתנשאים ליום הצרפים ליום התם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך נמות יצאנו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אהבה רבה אותנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו ותלמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והארנו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחר לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ואין ולא לעולם ואין כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו כממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ויחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Page 112, Shema Yisrael. Go. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושמנתם לבניך ודיברת בם ושבתך וביתך ובלכתך בדרך ובשכתך ובקומך וקשרת מאוד על ידיך
והיו לטוטפות בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם Adonai Elohim, Amen. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. עודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה מעולם הקשים. תהילות לאל עליון ברוך ומבורך, משה בני ישראל הכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורות תהילות אוסף אלה. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני מלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובטחנו בך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 115b and 116 we'll do together after we continue silent through page 120. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tov, Bekonei Yaakov, Ve'Zocher Chasdei Avo, Ve'Nevi Goel, Livnei B'neihem, Leman Shemo ve'Ahava, Melech Ozer u'Mashiach u'Magen, Baruch atah Adonai in Abraham, ufoked Sarah, atah gibor le'olam Adonai, mechayeh meitim atah, rab le'oshia, mechalkel chayim v'chesed, mechayeh meitim merachamim rabim, somech noflim v'rofech olim, umatir asurim, Umekayem enunato lishnei me'afa, michamocha ba'gevurot, umito melech, melech me'mitz
Talachayot Metim Baruch Atah Adonai Mechayeh HaMetim נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה לזה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים ליום הצרפים ליומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מלכנו מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מרקים אנחנו לך ממקומך מלכנו מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מרקים אנחנו לך מתי תמלוך מציון מתי תמלוך מציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיגור לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבתך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
If you finished your davening, please sit down. Sim shalom tova uvracha chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha. Sim shalom tova uvracha chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha. Barcheinu avinu kulanu kechad ve'or panecha ki ve'or panecha natata lanu Adonai Eloheinu. Sim shalom tova uvracha chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha. Torat chaim ve'ahavat chesed u'tzedaka u'bracha berachamim chaim ve'shalom. Sim shalom tova u'bracha chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha. V'tov ve'einecha levarech et amcha Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברג את עמו ישראל ושלום. יתקנה ויקנה שמי רמה ועלמא יברך ינוסה וימליך מלכותי בחיי יכונו ימיכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו יהי שמי רבה מבורך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינשא ויתהדר ויתעלה ונעלה שמי לקודשו בריחו לילה מן כל בגדר ושירתה תושבחת ונחמתה דמירם ימה ואמרו תקבל צלורהון וברהון לכל ישראל קודם אבנו משמעיה ואמרו יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו לכל ישראל ואמרו עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Shabbat shalom. It's going to be 104 degrees outside, so we're going to spend the day in shul. Please turn to page 139. We rise together. The service to taking and study of the Sefer Torah. I have a peticha here? Really? On the sheet? No? 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 Whoever's been honored to open the ark, this is your big chance. אין כמוך האלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. על הרחמים היטיבה ברצונך את ציון
ירושלים תבנה חומות ירושלים היא בך לבד בטחנו מלך אל רם ונישא אדון עולמים ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו ברשמי דמרי אלמאה בי הנרחץ ולשמי קדישה קדישה יקירה אנא אמר תושבחן בי הנרחץ בי הנרחץ ולשמי קדישה קדישה יקירה אנא אמר תושבחן יהי רב הקדמה Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמית נעשה לכל לראש רוממו רוממו Adonai Eloheinu v'hishtachavu l'Adon meraglo kadoshu kadoshu romemu romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodesho ki kadosh Adonai ki kadosh Adonai
Adonai Eloheinu Lamenatseach Shir Mizmor Hariyur Ladonai Kol Haaretz Lamenatseach Shir Mizmor Hariyur Ladonai Kol Haaretz Yai la 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 Yai la 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 Yai la 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 la. Good morning, Shabbat Shalom. Please be seated. And you're welcome at this moment to put away the blue prayer books and take out the red volume of the Chumash. If you didn't get one, they're on the table in the front and the back, and everyone's entitled to please come up and get one. You'll find the reading this morning on page 1088. Getting a feedback here. Page 1088. Is that one better? Try this one better, he says. Okay, we'll try this one instead. The task of the Torah this week is to look to the creation of a just society. This is God's people who have been rescued from Egyptian slavery, brought to the Promised Land, given the task of creating a society which reflects God's justice. There's only one small problem. You have to create that just society out of ordinary people. These are not saints. These are not selfless individuals, at least not normally. These are the normal people with the normal drives and the normal tasks, the normal obsessions of people. And how do you create the just society out of those who are, well, flawed? And that paradox is what's going to inhabit the whole Torah. And you're going to hear, as you read through the Torah, a sort of oscillation back and forth between this lofty ideal, setting an aspiration for a just society, and a deep awareness of what you're up against in creating that particular society. You're up against all of the desires and needs and corruptions and deceits of human beings. There is deep within the Torah reading actually a deeper problem, a much deeper problem, which we'll take a look at as we get into the Kriya, but let me give you the background so you'll be able to see it. Put a finger here on page 1088, and come back with me to page 323, which is Exodus 2. Page 323, okay? At the last line of the Hebrew text, and then we'll turn the page. Sometime after that, Vayhi bayamim hahem, when Moses had grown up. Moses was rescued from the Nile by the daughter of Pharaoh and raised in the palace as a prince of Egypt. And now he grows up. He went out to his kinsfolk and witnessed their labors. He goes out to the community and he sees the slaves, the Hebrew slaves that are building this city for Pharaoh. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his kinsmen. He turned this way and that, and seeing no one around, he struck down the Egyptian and hid him in the sand. He sees an Egyptian taskmaster beating the life out of a Hebrew slave, and Moses is so moved by this, so unnerved, overturned by this, that he rises up and he kills the man. Now watch what happens the next day. That would be great cinema, but there's always a next day in real life. So in real life, here's the next day. When he went out the next day, he found two Hebrews fighting. So on day one, he finds an Egyptian beating the life out of a Hebrew. On day two, he finds a Hebrew beating the life out of a Hebrew. And he turns to him and says, "Why do you strike your fellow?" It made sense to Moses why an Egyptian would be beating a Hebrew. Because the Hebrews were slaves, the Egyptians were taskmasters, and taskmasters beat slaves. But to see two slaves killing each other, this made no sense to him. And he turns to the guy in all innocence and says, "What are you doing? Why are you striking him?" Listen to the answer. He retorted. This is a slave looking up at a prince of Egypt. The slave said, "Who made you chief and rule over us?"
who died and made you king? Which is ironic because he is. He's prince, and this guy's a slave. So the first thing you know is Jews are not afraid to anyone. They're going to mouth off to everybody. Then he says, do you mean to kill me as you killed the Egyptian? Do you mean to kill me as you killed the Egyptian? Meaning that what happened yesterday is now well known. What happened yesterday when he saved that Hebrew slave is well known. Now remember, he looked around and there was nobody watching. There was only one person who witnessed the event, who survived, and who was that? The Hebrew he saved. So the guy he slaved went and told the whole world what he did. And so much so that the very next day when he sees a Hebrew beating up on another one, a Jew beating up on another, he says, why are you doing this? The guy looks at him and says, who gave you authority? Now here's the problem that the Torah is pointing to. When you have a people that has been shaped in the experience of tyranny, this is a people that came out of Egypt, out of bondage, out of Pharaoh's hegemony, out of Pharaoh's power. When you have a people who has been shaped out of the experience of tyranny, they will never again accept authority easily. They will always interpret an act of authority as a reimposition of Pharaoh's power. In other words, this is a people that cannot be governed. This is a people that absolutely cannot be governed, because anybody who rises up to govern this people is immediately perceived to be Pharaoh, even if he's trying to do something benevolent, even if he's trying to save a guy's life. It's immediately, the guy, think of the dissymmetry between the question and answer. The question is, why are you killing your brother? And the answer is, who are you to ask me that question? You see? Even if he tries to do something benevolent, his authority is immediately questioned. Now, just incidentally, without getting political, in America we have the same problem, because we are also a people that interprets itself as coming out of tyranny. We are also a people whose core narrative is, I ran away from dictators, I ran away from tyranny. And that's why authority is deeply suspect in American politics. And that's why, if you ever run for an office, you never run for an office, you run against it. You have never heard a candidate for office say, I can't wait to be your congressman because of all the things I'm going to do for you. What do they always say? I want to be your congressman because I'm going to go to Washington and clean out those scoundrels. Those scoundrels who have been robbing you, who are involved in government waste, corruption, those scoundrels who've raised you, I will clean them out. You say, excuse me, Congressman, you've been there for 32 years, you know, like, well, you know, I mean, you remember, the best example of this was a presidential election some years ago between one Albert Gore Jr. and one George Walker Shlomo Bush, you know? And you remember that, and both of them, they were so against the government until you pointed out that George Herbert Walker Bush is the son of a president and the grandson of a senator, and Al Gore is the son of a senator and the grandson of a governor. And they're both of them deeply rooted in Washington, and yet each of them is going to go to Washington and clean out or drain the swamp, I suppose is the current metaphor. You always run against the government, because in America, like in the Torah, you have this antipathy toward authority. Authority is somehow suspect. But the Torah is very wise in this, and it understands that's only half of a paradox. There is another half of the paradox, and the other half of the paradox is on page 529. Okay, turn to page 529, which is Exodus 32. We came out of Egypt, we crossed the desert, we came to Mount Sinai. God spoke to us on Mount Sinai. Moses said, stay here, I'll be back in 40 days. I have something really nice to bring you when I get back. Moses goes up the mountain to be with God for 40 days. And what happens? Well, let's see what happens. Ready? When the people saw that Moses was so long in coming down the mountain, the people gathered against Aaron and said, come, make us a god who will go before us. For that man, Moses, who brought us from the land of Egypt, we don't know what's happened to him. So Aaron said, take off the gold rings that are in your ears of your wives, your sons, your daughters, and bring them to me. And the people took off the gold rings in their ears and brought them to Aaron, and he took them and made a molten calf. And they exclaimed, this is your God, O Israel, who brought you out of the land of Egypt.
What happens to this people in the absence of strong, visible leadership? They disintegrate. They disintegrate as a community. They disintegrate as people. Their spirituality disintegrates. Their values dissolve. Without a strong and visible leader, and Aaron's not the leader because Aaron will do whatever the mob tells him to do. Moses is the leader. But when Moses disappears, the people immediately revert to being the idol worshipers they were before. There's no sense of spiritual integrity. There are no deeply held values. There's no sense of this is our identity as a community. Once the leader departs, the community dissolves and it disintegrates. So here you have the great paradox. On the one hand, we need strong leaders. And I think the Torah is speaking both about Jews, but it's speaking about human communities. Human communities need strong leaders in order to remind us and symbolize and enforce a sense of our collective identity and the deep values that we hold, particularly if those values are lofty and high above us. To remind us that our aspiration is to live up to those values, you need a leader who's constantly reminding you of that. And in the absence of that leader, we'll abandon those values immediately and disintegrate into a mob. We need strong leaders, but anyone who stands up to be a strong leader, we immediately tear them down because they look a lot like Pharaoh to us. We immediately tear them apart. We don't want them to be as strong. We suspect them. We suspect their motives. We suspect their intentions. We suspect what they're teaching. So this is the paradox. You need strong leaders on the one hand, and we tend to kill them on the other hand. This is the paradox of leadership. Now, how do you undo that? That's what the Torah reading this morning is all about. The Torah reading this morning is going to try to say, I think I can find a way to create a leader, a kind of a leader, that can capture the popular imagination without it corrupting him, and can capture a sense of authority within the community. So take a look with me, one more thing, and then I'm going to ask Yossi to come forward. Take a look at page 1092, 1092. This will be how we finish. Ready? Verse 14. If after you've entered the land the Lord your God has assigned to you and taken possession of it and settled it, you decide, I will set a king over me, as do all the nations about. You shall be free to set a king over yourself, one chosen by the Lord your God. You want a king? You can have a king. Except, it's a special kind of king, interesting king. Be sure to set as king over yourself one of your own people. You must not set a foreigner over you, one who's not one of your kinsmen. Now, rule number one, the king has to be, well, Jewish or one of us. It has to be part of the tribe, okay? Number two, moreover, he will not keep horses or send people back to Egypt to get horses, since God has told you don't go back that way. Horses. Now, why not horses? I mean, heck, what kind of fun is it being king if you don't get to be on a horse? I mean, think about all the statues in all the parks in London. They're all kings on horses, right? Why no horses? Douglas, why no? Jack, why no horses? It's a sign of wealth. Okay, so the king's wealthy. It's military. You got to use your mythic imagination for a moment. It's what? Yes, if you put a guy on a horse, where is he? Up there. And the higher up he is, the more likely it is that he's going to, he's going to look down on you. That he's going to think of himself as on that horse, that the horse is part of him. But it's an interesting image. No horses. Wait, it gets worse. You must not go back. He must not have many wives. Now, come on. No horses and no wives? Who the heck wants to be king now? I mean, for God's sakes. Why can't he have many wives? What does that mean, many wives? Does that mean you're not going to hire a romantic to be your king? He'll be busy, says Yossi. Right. I don't know if that's true. Why not many wives? What do wives represent in this world? Sorry, what? Well, that is a problem, by the way. You end up with all these kids and they're all fighting for succession. That's a problem. Right? So what else is a problem with what?
Why does a king marry many wives? It's not because he's a romantic. Yes, why? Yes, that's exactly correct. Wives are not romance. Wives represent political alliances. When you ally the country with a foreign country, the way that you seal the alliance is you marry the princess. What's the problem with marrying the princess of foreign lands? Yes, you bring the princess, and she moves into the capital. And what does she bring with her? Her gods, her culture. And then you end up with this sort of island of foreign cultures within yours. And that's what the Torah is more concerned about, with the bringing of these foreign cultures that impinge upon your own. So no horses, no wives, lest his heart go astray, nor may he amass silver and gold to excess. Now, excess means he has to publish his tax returns, okay? Because I don't know what the word excess means, right? Now, here's the last piece. When he's seated on the royal throne, he shall have a copy of this Torah written for him on a scroll by the Levitical priest. Let it remain with him, and let him read it all of his life, so that he may learn to revere the Lord his God, observe faithfully every word in the teaching. So, number 1, it has to be a native. Number 2, no horses. Number 3, no wives. Number 4, no wealth. And that's number 5. This king must have a personal copy of the Torah written for him, and that copy of the Torah must be with him on the throne. What does that do? Douglas, what does that do? Why? Because he's going to have to learn these rules, and these rules are put in place as a check against unfettered power. Okay, so remember the great king Louis XIV, the Sun King? Right, the Sun King of France, Louis XIV, and at one point he was questioned about whether a certain act was in the best interests of France, or the best interests of the state, and his answer was, L'état c'est moi. I am the state. I am the law. That notion that I am the law is what the Torah is terrified of. So what you do instead is you put a Torah right next to the guy. It sits on the throne with him. Okay? It sits on the throne with him, so that every time he makes a ruling, what is he reminded of, or what are the people reminded? When people look up at the king on his throne, they not only see the throne, but they see the king and the Torah with it. That he is a king under the law, a king who has been chosen to serve the law. That's a very different kind of kingship. That's a very different kind of rule. And then finally, here's the last one. Thus he will not act haughtily. Now the Hebrew is much better here than the English. So let's take a look at the Hebrew if you don't mind. It's verse number 20. Levilti rum libo. Rum from the word ram, meaning to rise up. Libo is his heart. What does it mean to rise up his heart? It says haughty, but it's deeper than that. You don't want him thinking that he's elevated above the populace, above the state, above the welfare of the people, and above the rules of the Torah. You can let him have the executive function of kingship without making him think that he's somehow by nature better than everyone else. He will not act haughtily toward his fellows or deviate from the instruction right or left, the end that his descendants may reign long in the midst of Israel. Will it work? Will it work? Does it work? Can you put a person on a throne? Can you put a person in office? Can you give a person that level of authority without it going to his head? That's the question. And how do you create a character who is ready to rule for the benefit of his people without his ego getting involved in the process? That's the struggle that the Torah is working on. And let's just meditate on that this morning. So we'll go back to page 1088, and we'll invite Jack, is going to be reading Torah on the occasion of his bar mitzvah. Jack, as a young man entering the Jewish community, it's my privilege to welcome you. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן הכל התורה תעמוד שרה את טבת ירמיהו בלה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום.
Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, Benatan Lanu et Torto, Baruch Ata Adonai, Noten HaTorah. Amen. Shoftim v'shodrim, titen lecha b'chol sharecha, asher Adonai Elohecha, noten lecha l'shvatecha, v'shavtu et ha'am mishpat tzedek, lo tateh mishpat, lo takir panim, v'lo tikach shochad, ki ha-shochad, Ya'aver einei hachamim, v'zalev divrei tzadikim, tzedek tzedek tirdov, leman tichyeh, v'yarashta et ha'aretz, asher Adonai Elohecha noten lach. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, b'chayei olam nota betochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. תעמוד אל כתבו רבת רבם יעקב ושרה עתה לעלייה השנייה. ברוך אדוני Olam ba'ed. Amen. Lo tita lecha asherah kol eitz eitzel mizbach Adonai Elohecha asher ta'aseh lach v'lo takim lecha matzeva asher saneh Adonai Elohecha lo tizbach la'Adonai Elohecha shor vaseh asher yevomum kol davara ki to'avat Adonai Elohecha hu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu one second. b'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. This is the first time that Jack has read Torah since his bar mitzvah, which was just a few years ago. So it's on behalf of the community. Eric, come on up, come on up, come on up. Anyone else in the family, come on up. We want to offer you our blessings. I think it's quite a lovely thing. Come close, come close. Everybody come close. Susan said, come close, come close. It's typical here in the synagogue for a 13-year-old to stand at the bima and for his parents or her parents to gather around and say, we're proud of you. It's actually more precious that someone who has reached adulthood, leadership in industry, a place in the community, respected place in family, for the family and children's children to gather around and say, we're proud of you. Because this bespeaks a life of values. You are a cherished member of this community. You're a committed member of the larger Jewish community. You've done wonderful work in building the Jewish community here and abroad. And you're a dear friend. And it is our privilege to offer you our blessings as you come to the Torah. What's your Hebrew name? Yishaberach Avotenu Avram Yitzchak V'Yaakov, Sarah Rivka Rachel V'Leah, Hu Yivarech et Avinu Avram Yaakov ben Yechiel, Asher Allah L'Kvod HaMakom, L'Kvod HaTorah, L'Kvod HaShabbat. Kodesh Baruch Hu Yishmor Alav, Yishlach Lo, Hatzlacha B'chol Ma'aseh Yadav, in Kol Yisrael Lecha V'Nomar, Amen. May the source of blessings for our ancestors bless and protect Jack and his family as they come forward to the Torah to celebrate the moments of their lives. May God grant them good health and strength, and prosperity and success, that they might enjoy so many sweet moments with the children that they love and the children's children that they cherish. May God grant them satisfaction and fulfillment in the days of their lives in the words of Torah. And together we say, Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Shehechianu, V'kiyamanu, V'gianu, Lazman, Mazel Tov. Yevrechecha Hashem Mitzion Urevetu Yerushalayim Yevrechecha Hashem Mitzion Kol Yemei Chayecha Urevanim Levanecha Shalom al Yisrael Urevanim levanecha shalom al Yisrael Urevanim levanecha shalom al Yisrael Urevanim levanecha shalom al Yisrael. And on behalf of the congregation, we give you a free year in USY. In celebration of your bar mitzvah. Please, next aliyah. Mazel. Who's number 3? יעמדו שמואל אברהם בן דוד ואשתו. First name. שרה בת אברהם הכהן טוב הבש על העלייה השלישית. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach le'olam voed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Ki yamatzei v'kirbecha v'chad sharecha asher Adonai Elohecha noten lecha ish o isha asher yaseh et hara ve'enei Adonai Elohecha la'avor barito v'yelech v'yavod Elohim aherim v'yishtahu lachem v'lashemesh O le'yareach, O lechol, tzavah hashamayim, asher lo tzaviti, v'hugad lecha v'shamata, v'derashta hetev, ad hinei emet. Nechon hadavar ne'esta, hatoevat hazod, b'Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah emet chayei olam neftadas oheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The fourth aliyah will be on page 1090, verse 5. The rest will be chanted by aliyah still. יעמוד יושב בן חי משה לעלייה רביעית. Baruch Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach. Adonai. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. והוצאת את האיש ההוא, את האישה ההיא, אשר עשו את הדבר הזה, ישרך את האיש או את האישה, וסקלתם באבנים ומתו, על פי שניים עדים, שלוש עדים יומת המת, לא יומת על פי יד אחד, יד העדים תבוא בראשונה למיתו, ביד כל העם באחרונה, וביד הרע בקרבך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah.
יעמוד אברהם בן דוד ציפורה לעלייה החמישית. Baruch et Adonai Hamborach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. כי יפלא ממך דבר ומשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבת בשעריך, וקמת עליתה אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olanu nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. יעמדו יוסף בן ישראל, יונה בת דור וציפורה לעלייה שישית, ואת שושנה בת אברהם צבי בן לעלייה השישית. תקצצו את כולם לטליטאץ'. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. על פי התורה אשר יורוך ואל המשפט אשר נאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמו על הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך או אל השופט, ומת האיש ההוא ובירכת עם ישראל, וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידו נוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת האמת, וחיי עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו החתן אהרון בן אברהם ושושנה, ובחירת ליבו אליאור הריבה, לאה בת יוסף ויונה לעלייה השביעית. חזק חזק. ברוך אדוני המבורך לעולם. repeat. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה ומלכת. אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך
אשר יבחר אדוני אלוהיך בו מקרב אחיך, תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לאחיך הוא, רק לא יאבד לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס. ואדוני אמר לכם לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, ולא יאבד לו נשים ולא יסור לבבו בכסף זהב ולא ירבה לו מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Don't go away. Stay right there. You can't run away now. I know. This wonderful couple will be married very, very soon, and they have come this morning to share our blessings. I'd like to ask everyone in the synagogue please to rise, and the rest of the family to come up. Bernie, come on up. Eveinu shalom aleichem, Eveinu shalom aleichem, Eveinu shalom aleichem, Eveinu shalom, shalom, shalom aleichem, Eveinu shalom aleichem. Eveinu shalom aleichem, Eveinu shalom aleichem, Eveinu shalom, shalom, shalom aleichem. Come stand here. Parents, come stand with your kids. Hold hands. Not you. You hold hands. You guys hold. You hold them. Here, hold hands. Come close, come close, come close. This isn't a bris. Come on. That will happen too. Come close. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov. Moses tells the people Israel, Shotrim v'shoftim titen lahem. You'll appoint judges, magistrates, officers to govern the people, to litigate conflicts, to bring justice. He warns them against bribery. And then in the middle of the paragraph, he drops a platitude on them. Tzedek, tzedek tirdof. Justice, justice you shall pursue. Wonderful platitude. I think every lawyer should have that on their desk, you know? Tzedek, tzedek tirdof. Justice, justice you will pursue. Except it's not a platitude because there's something about it which is really interesting and strange. It doesn't say, tzedek, tzedek ta'aseh, justice you will make. It doesn't say justice you will achieve. It says justice tirdof, which means to run after something, to pursue something, to try and grasp it. But tirdof, the verb, indicates something that you're never going to catch up with. You're going to spend your life seeking for it. In the realm of justice, only God can make perfect justice because only God has perfect knowledge and infinite power. And in the world of justice, as both of you know professionally, you do the best you can. You do the best you can with the facts that you have in front of you, the best that you can with the powers that are yours, the best that you can with the circumstances, with the litigants, the best that you can with the contract that's sitting there. And at the end of the day, there'll be some days when you go home and say, I think I actually got pretty close to justice today. And there's some days when you come home and say, I couldn't help it. I just couldn't help it. I couldn't fix it. And there's that sense of, and then what you do is, at that moment, you say, but tomorrow I'm going back. Maybe tomorrow I'll get a little closer. And the reason why I think this is a beautiful idea is because it's not just tzedek tirdof. It's every great human ideal. It's every great human, without infinite power and without infinite knowledge, being a human being as we are, especially with the flaws that we carry within. We do the best that we can. But the best that we can includes a resolution, a deep commitment to pursue it tomorrow again, to go a little farther tomorrow.
you will pursue oneness. You will come to love each other. You will come to care for each other and protect each other and to give each other happiness and joy and sweetness in life. But it's one of those things you're never going to actually achieve. You're always going to be reaching for it. And there'll be some days, I'm warning you now, because you didn't have any brothers, so let me tell you what this is. When you're just going to shake your head and go, what is he thinking? And there'll be some days when you'll shake your head and say, what? Where did that come from? That's part of the tirdof, you see. But you don't stop. You make a resolution that tomorrow I'll find oneness again. We'll get a little closer. I'll tell you a little secret, which I learned from so many of the people that I teach, but I learned it from your grandparents. As much as you love each other now, you will love each other more in 25 years. You will love each other more in 50 years. You will love each other more in 50 years because in 50 years you will know that you never stopped reaching for oneness, for love, for deeper commitment, for deeper understanding, for forgiveness. You will love each other more in 50 years because at that moment you'll say, now I think I'm beginning to understand her. Now I think I get him. Tzedek, tzedek, tirdof. Reach for justice. Reach for oneness. Reach for love. Reach for commitment. Reach for gentleness with each other. Reach for forgiveness of each other. Reach for understanding. And reach for the joy that comes with holding another so close. That's your life work. It starts September the 3rd. It never ends. Your whole life long. And may there come a day, years and years and years and years from now, when you say, I'm still reaching, but I'm so much closer than I was. Yishaberach Avotenu Avram Yitzchak v'Yaakov Sar Rivka Rachel v'Leah Hu yivarech et hachatan Aaron ve'et hakala Eliyahu Riva Leah asher alu l'kvod hamakom l'kvod haTorah v'l'kvod haShabbat ve'asher bekarov yikansu lechupa Yiratzon sheyizku livnot bayit b'Yisrael asher bo yishkenu ava v'ach v'shalom v'reut bayit asher bo yagadlu banim b'briyute b'osher be'avat Torah b'masim tovim v'nomar amen. May the source of blessings for our ancestors bless and sustain and protect Andrew and Jenna as they become husband and wife. May God grant them abiding love, understanding, forgiveness, wisdom, as they build a home and a life together. A home filled with song and with laughter, with sweetness and with joy. And a home to be blessed one day soon with the sounds of children, raised with the light of Torah, and with hands ready to bring wholeness to the world. And together we'll say, Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shechianu v'kiyamanu v'gianu lazman haz Mazal Tov! Od yishama ve'arei Yehuda uvechutzos Yerushalayim Od yishama ve'arei Yehuda ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי לי כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה יתגדל ויתקדש שמי רבה בעולמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייך וביומך ובחיי דכל בית ישראל בגלה
ובזמן כך ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמה דאמירן בעולם ואמרו תעמוד עליה שושנה בת ויעקב מפטירה חזקי חזקי. The maftir you will find on page 1106 verse 7. Touch the door. I find it. Touch it. Baruch Adonai Yamvarach. Baruch Adonai Yamvarach leolam vaed. Baruch Adonai Yamvarach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu b'torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Ve'anu ve'amru yadeinu lo shafechu et adam hazeh v'neinu lo ra'u kaper לעמך ישראל אשר פדית אדוני ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. Baruch atah Adonai נותן התורה. Please rise. יעמדו המלכייה. Very heavy when you're riding, I'll be standing next to you. לפני בן ישראל על פי אדוני ביד משה. The Haftarah will be changed by Leah Stern. You find on page 1108. Use this one. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם מיד ותראי ממנו שמות ומבן אדם חציר יינתן. ותשכח אדוני עושך נוטה שמיים ויוסד ארץ ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשר כונן להשחית ויהי חמת המציק מארצו אלה ייפתח ולא ימות לשחת ולא יחזור לחמו. ואנוכי אדוני אלוהיך רוגע ים ויהיה מוגליו אדוני צבאות שמו. ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך למדוד שמיים ולסעוד ארץ ולאמור לציון נמי אתה. התערי התערי
קומי ירושלים אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו את קובת כוס התרלה שתית מצית אין מנהלה מכל בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה שתיים הנה קריאותייך מיינות לך אשור וישבך ורב וחרב מנחמך בנייך ולפו שכבו בראש כל חוצות כתום מחמר המלאים חמת אדוני גרד אלוהיך לכן שמינה זאת ענייה ושורת ולא מיין כה אמר אדונייך אדוני אלוהיך יריב אמר הנה לקחתי מידך את כוס התרלה את קובת כוס חמתי לא תוסיפי לשתות ושמתיה ביד מלכייך אשר אמרו לנפשך שכי ונעברה ותשימי חרץ כבך וחחוץ לעברים אורי אורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש כי לא יוסיף יברך עוד הרעל וטמא יתנערי מעפר קומי שבי ירושלים יפתחי מוסרת צווארך שבייה בת ציון כי כה אמר אדוני חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו כי לא אמר אדוני אלוהים מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם ואשור באפס אשקו ואתם על לפנים אדוני כי לא כך עמי חינם משלב ילילונים אדוני ותמיד כל היום שמי מנועץ לכן ידע מי שמי לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר הנני ונבוא להרים רגלי מבשך משמיע שלום מבשך טוב משמיע ישועה עומך בציון מלך אלוהיך כל צופייך נשאו כל יחדיו ירדנו כי עין בעין יראו ושוב אדוני ציון פיצחו רננו יחדיו קרבות ירושלים כי ניחם אדוני עמו ועל ירושלים חשף אדוני את זרוע קודשו לעיני כל הגויים וראו כל עושי הארץ את ישועת אלוהינו סורו סורו צאו משם טמא אל תיגעו צאו מתוכם כי באו נושא כלי אדוני כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם אדוני ומוסיפכם אלוהי ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות אדוני אמון אומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק אמון אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אך לא ישוב ריקם כי המלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו וללבד נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ולגן ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלך מנהרה לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקודש השבת
Thank you, Aliyah. Thank you to all who participated in the service, to Jack and to Benji Meppin. The problem with Aliyah is that she reads the Haftorah better than Isaiah wrote it. And it's beautiful. So thank you so much for sharing your Torah with us. We take a moment to remember our family and friends who are ill, who are in hospital, or who are suffering this Shabbos. If there's someone close to you, then please share this prayer. Mishaberach Avotenu Avram Yitzchak v'Yaakov Sar Rivka Rachel v'Leah Yuvarech Yeraped Kol HaCholim B'Kilatenu HaKadosha. May you who blessed our ancestors at the sea and in the desert bless all our ill friends through us, your witnesses. Grant us the wisdom and courage to give them strength, bring them home to their families and friends, that they may enjoy all the sweetness, the moments of life, and the sacred revelations of God's grace. May God restore them to health and to strength. Bless the hands of the physician and those who care for them, and let us all say Amen. The service continues in the blue prayer book on page 151. Benji, he's doing Ashrei. There you go. Ashrei yoshvei veitecha, od yalelu asela. Ashrei ha'am shekachalo, Ashrei ha'am Tehila leDavid, aromimcha Elohai hamelech, vevarcha shimcha leolam va'ed. בכל יום אברכך והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדועתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נורותיך יאמרו וגדולתך אספרנה. זכר אבטוך יביעו ותתתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ונתן לך נוכלם ואיתו. פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, כל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ושבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר, פי ידברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מטווה עד עולם, hallelujah. Rise together as the Sefer Torah is lifted and return to the Ark, page 153. Who carried the Torah? Who carried the Torah? יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידם, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה, מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, ולאדוני
Etz Chaim hi Lamachazim bar V'tomcheha Me'ushar Deracheha Darchei Noam V'chol Nativotei Shalom Deracheha Darchei Noam V'chol Nativotei Shalom Hashiveinu Adonai Elecha v'nashuva Chadesh yameinu kekedem Hallelujah Yitkadal v'kadashem me'raba Be'alma divrach yirutei v'yamnich malchutei B'chayei chorom v'yekono chayr chol beit Yisrael B'agalav v'zman kari v'yimro Yehi shmei raba mevarach Le'olam u'l'almei almaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yituma v'yinasei v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei nekudesho B'richu le'ela min kol birra v'shirata tushpagara v'nechemata damira v'yama v'yimaro Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el, Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol, V'Zocher Chastei Avot. ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומציר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים לי
כתוב ינביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו ברוך יבוא אדוני ממקומו יפן ברחמים ואחרונם המייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש כי אל מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור נגיד גודלך ברוך אתה אדוני האל
finish your prayers, you're welcome to be seated. Adonai Oz, Le'amo Yiten Adonai Yivarech et Amo. Adonai Oz, Le'amo Yiten Adonai Yivarech et Amo. Shalom. Adonai Oz, Le'amo Yiten Adonai Yivarech et Amo. Adonai Oz, Le'amo Yiten Adonai Yivarech et Amo. Yitkana v'krashem me'raba ve'alma divrach yirutei v'yamnich malchutei v'chayechorim v'chonu v'chayrol beit Yisrael v'agalau v'zman kari v'yimru Yehesh me'raba me'varach le'alam v'lal me'almaya Yitzbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yituma minaseh v'yitadar v'yitalev v'yilon shmei nekudesha Brichu le'elam min kol b'grera v'shirata tush b'grera v'nechemata damira mi'ama v'yimru tikabal tzur hona v'adhon chol Yisrael kodam avanim shmaya v'yimru Yehei shlo rabba min shavaya v'chaim aleinu v'kol Yisrael v'yimru Ose shalom bimromav Yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael V'imru, imru, amen. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. 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 Ein ke'Eloheinu, ein k'Adonenu, ein ke'Malkeinu, ein ke'Moshienu, non como nuestro Dios. Non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mich Eloheinu, mich Adonenu, mich Malkeinu, mich Moshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshienu. Gracias nuestro Dios, gracias nuestro Señor, gracias nuestro Rey, gracias nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador.
Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atahu Hiktiru Avotenu, Lefanecha et Ketores Hasamim, Yaila lai lai lai, Yaila lai lai lai, Yaila lai lai lai, Yaila lai 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 lai, Aleinu l'shabeach l'Adon hakol, Lateit gedula liotze breshit, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שעונת את שמיים וזרמן. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. The Mourner's Kaddish is found in your prayer book on page 184. We invite those who recite Kaddish in memory of loved ones, observance of yahrzeit, to please remain standing as everyone else is seated. It's a custom here in our community that if you find yourself sitting near someone who seems to be standing up alone, we'll ask that you stand with them, that no one mourns or grieves alone in the presence of friends and community. This week, our community lost three great matriarchs of wonderful families, women who showered their children and grandchildren with love, wisdom, and affection. We mourn the loss of Yelena Fuchs, mother of Alice and David Kleinman, and Alexander Maya Fox, grandmother of 4, including Ronan and Kimberly Kleinman, and a great-grandmother of 6. We mourn the loss of Sylvia Levine, wife of Sandy Levine, mother of Michael and Lori and Stan, of Andrew and Allison, sister of Barbara and Harvey, grandmother of Danielle, Jessica, Ryan, and Madison. We welcome the Levine family to Shul, and we share with you all of our prayers. We mourn the loss of Ann Tobman, mother of David and Lynn Tobman, Gail and Steve Shapiro, grandmother of Kim and Elon, Brandon and Allison, Josh and Lauren, and Alyssa and Jonathan, a great-grandmother of 5. David, we welcome you and bless you with sweet memories of your mother's life. The words of Kaddish, Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yalmad divrach chirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agalau v'zman kariv v'yimru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam u'me'olmaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yithadar v'yitalev v'yithalal shemei dekudsha b'reichu, le'elah min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'alma v'yimru amen. Yehei shlom Rabbah min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Please be seated. We welcome David Spiegel, President-elect of the congregation and Chairman of its board, who brings us announcements and greetings on behalf of Scott Howard, our President. Please. Thank you, Rabbi. Shabbat Shalom. We have several things happening. Membership. If you haven't sent in your membership forms, please do. Not today. Wait till tomorrow after Shabbat. For those who are interested in membership to this great synagogue and the great rabbis,
please, call us or see me after the services. We have high holidays coming up, and just as a reminder, we do have Sephardic services here, and tickets are still available. So please call the office for tickets for that also. We have a great evening on September 8th, a Friday evening. We're going to have Rimonim and then a community Shabbat dinner, and it's the board installation as well as the congratulations to Rabbi Feinstein on receiving his doctorate and Rabbi Farkas for becoming chair of the Los Angeles Homeless Services Authority Commission. So please come and honor, the rabbis, if nothing else. We also have some great events, speakers, discussions coming. Please, if you haven't received it on the way in, on the way out, look for the Shabbaton. It has information in it. We do have the Parashah discussion today in the Youth Center, the Zicklin Lieberman Youth Center across the hall. It says 12:30, but since we're ending so early, I suspect we're going to be starting that early. So please grab some lunch and meet over in the room. Kiddush will be in Glazer Hall, which is just down the hall, and it's going to be sponsored by the Marine family in honor of Jenna's Ufruf. So Shabbat Shalom. There is a story, just one second, yes. There's a story that I love to tell the children. And I always thought it was a Jewish story, but then I found it in the Brothers Grimm collection, so I think it's just a general European story. It's about a very poor fisherman and his very poor wife who lived a very poor life in a very small house. And every day the fisherman would go out on the lake and he would catch what he could catch. And every time he'd come home and there would be his wife in her simple dress waiting for him at the dock. And together they would share a little supper and a quiet evening, and they were happy. And then one day the fisherman goes out on the lake and he throws his net into the lake and he pulls out a golden fish. And his eyes sparkle with the gold of this fish, and he begins to celebrate that I'm rich, I'm wealthy, I've finally found my golden fish. When the fish looks at him and says, listen, I want to live, so I'll tell you what. Throw me back in the lake. I'll give you any wish you want. And the man, wonders at a golden fish, but now he has a golden talking fish and a golden magical talking fish. He says, really, anything I want? Say, anything you want. I'll give you anything you want, as many times as you want to ask. All right, what can I lose? So he throws the fish back in, rows his boat back. There's his wife. And he says, guess what happened today? I caught a golden fish. He said, well, where is it? He said, the fish told me if I threw him back, he'll give me anything I wish for. All of a sudden, her eyes changed. And the countenance, the look on her face changes. And she says, well, then go back and tell him, well, this is what I want. I'm tired of living in this little house. I'm tired of these crummy clothes. I'm tired of this poor fare. I want to live like a rich lady. I want a mansion. I want gowns. I want jewels. I want to live like a wealthy woman. And the fisherman looks up at his wife and said, will that make you happy? And she says, yes. So he goes out and he goes out to the spot where he threw the fish and he says an incantation, magic fish, come and grant my magic wish. Comes the fish and says, already you have a wish. Okay, what do you want? That's not me. Me, I'm happy. My wife, she wants a house. She wants the gowns, the jewels. She wants to live like a wealthy woman. So the fish says, okay, go back, it's done. And he rows his boat back. And as he gets to the dock, he sees that where his little house had been, now there's this fine mansion. And as he walks into the mansion, there's his wife in this beautiful gown, and she looks so gorgeous. And he runs to hug her and says, you look gorgeous. Look at all you have. But her look on her face is even more bitter than before. She says, it's not enough. It's not what I want. Go back. I want more. And he says, what do you want? What else could you want? I want the palace of the queen. And I want the life of the queen. So he goes back to the fish. Magic fish, grant my magic wish. So what do you want?
So she doesn't want the house. She doesn't want the gown. She wants to live like the queen. Okay, the fish says, go. It's yours. So he rows the boat back. And as he gets to the dock, instead of the little house and instead of the mansion, there's now a palace. And he walks in, and there she sits on a golden throne in the most beautiful gowns and jewels. But the look on her face is yet more bitter. And he says, my wife, my queen, what else do you want? She says, it's not enough. I want the life of the empress. Right, so it goes on. So he goes to the fish, and the fish says, go back, and he enters, and now there's a castle, and surrounded by soldiers, everything that Game of Thrones could have imagined, right? And she sits on this glorious, iron throne, and he says, what do you want now? And she says, I want more. So he goes back to the fish, and he says, magic fish, grant my magic wish. And the fish says, look, I gave her the castle of the empress and the lands and properties and holdings of the empress. I gave her everything you asked for. What else does she want? And he says, I don't know. But she's not happy. She wants more. So the fish thinks a moment, if fish could think. And the fish says, okay, I fixed it. Go home. And the fisherman says, yeah. And the fish says, yeah, and this is the last time. So he rows his boat home. And as the boat comes close to the dock, he begins to laugh to himself. Because there's no mansion, and there's no palace, and there's no castle, and there are no gowns, and there are no jewels, and there are no servants, and there's no carriages. All there is the tiny house of a fisherman with its simple furniture, and his beautiful wife standing at the dock in the plain dress that she had at the beginning, but her face is alight with smiles. And she says, my husband, what did you catch today? And he's about to tell her, and he says, no, just a few sardines. And she hugs him and kisses him, and they live happily ever after. I thought of that story because this week we mourned the loss of two wonderful mothers, and both Sylvia and Anne defined their lives by the people they loved, by the families they raised, by the children and grandchildren and great-grandchildren they cherished, by the friendships that they built and gathered around them, by the community that shared the life, by the opportunities they had to connect with each other. This is an old ethic. Somebody said she's a 1950s housewife. Maybe it's an ethic that belonged to a previous generation. That your magic fish may swim into your life, but what you want isn't the palace, the mansion, the jewels, and the gowns. What's really valuable in life are the connections we make, the friendships. And when you ask for more, more is not really what you want. Closer is what you want. More love, more affection, more acceptance, more understanding, more communication, more kindness, more gentleness. That's the wisdom I learned from two great mothers this week as their families said goodbye to them. And I think the magic fish would concur. So magic fish, come and grant our magic wish this week. May we grow closer together as friends, as family, as community, as a people. And may we find satisfaction in those connections. I ask you please to rise, put your arms about each other. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Hoy Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Let's do the other Vishamru. Can we do that? The fast one. But come on. Vishamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat lasot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Vishamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat lasot et ha-Shabbat ledorotam berit olam.
Beinu vein b'nei Yisrael, oti leolam. Oti leolam. Vishamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat lasot et ha-Shabbat lidorotam berito. Ki sheshet yamim asa Adonai et ha-shamayim v'et ha'aretz v'shamru et ha-Shabbat lasot et ha-Shabbat lidorotam berito. Uvayom hashvi shavat vayinafash, shavat vayinafash, shavat vayinafash, v'shameru et ha-Shabbat. You're up. Savri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pari agafe. Amen. Chaim. Baruch. Amen. Learn a new song and sing it with me. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'et nasa v'chefso kol azay melech shemo nikra ve'acharei tiklot hakol levado yimloch nora והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו חול, אזי מלך שמו נקרא, והוא אחד שני, העם שלו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העול המזרח. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו חול, אזי מלך שמו נברא, בידו אבקיר רוחי, בית נשען ואירה, ועם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא אירא. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו חול, אזי מלך שמו נקרא.